ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಕುಮಾರ್. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಏನದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಕೋಡ್. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಕೋಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಚ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. So software is considered to be a collection of executable programming code, associated libraries and documentations. Software, when made for specific requirement, is called a software product. Engineering, on the other hand, is all about developing products using well-defined scientific principles and methods. So we can define software engineering as an engineering branch associated with the development of software product using well-defined scientific principles, methods and procedures. The outcomes of software engineering is an efficient and reliable software product. IEEE defined the software engineering as the application of systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. IEEE has defined it very carefully. Observe that the application of systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. We can alternately view it as a systematic collection of past experience. The experience is arranged in the form of methodologies and guidelines. A small program can be written without using software engineering principles. But if one wants to develop a large software product, then software engineering principles are absolutely necessary to achieve a good quality software cost effective. Without using software engineering principles, it would be difficult to develop large programs. In industry, it is usually needed to develop large programs to accommodate multiple functions. A problem with developing such large commercial programs is that the complexity and difficulty level of programs increases exponentially with their sizes. Definition of software ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ that can execute provided desired features, functions and performance. That is an instruction. And it should contain a data structure that enable the programs to adequately manipulate informations, and documentation that describe the operations and uses of program. So when we speak about the software, we have to understand that there should be a three main thing, that is an instructions and data structure and documentation has to be well defined. Software engineering helps to reduce this programming complexity. The software engineering principles use two important techniques to reduce the problem complexity, that is abstraction and decomposition. The principle of abstraction implies that a problem can be simplified by omitting irrelevant details. Abstraction is a powerful way of reducing the complexity of the problem. Another way is the decomposition. A complex problem is divided into several smaller problems and then the smaller problems are solved one by one. A good decomposition of a problem should minimize interactions among various components. If the different subcomponents are interrelated,
then the different components cannot be solved separately, and the desired reduction in the complexity will not be realized. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ಬರೆಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಥ ಕೆಲಸನ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. Need of a software engineering. Why we need exactly need a software engineering? ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ದೇ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ವಾಲ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್, as the size of a software become large, engineering has to step to give it a scientific process. Another scalability. If the software process were not based on scientific and engineering concept, it would be easier to recreate new software than a scale on existing one. Cost. As hardware industry has shown its skills and huge manufacturing has lowered down the price of computers and electronic hardware, but the cost of software remains high if the proper process is not adopted. Dynamic nature. The always growing and adopting nature of software usually depends upon the environment in which the users work. If the nature of software is always changing, new enhancements need to be done in the existing one. This is where the software engineering plays a good role. Finally, the quality management. The better process of software development provides the better and quality software products. So basically, the need of software will help that large software, creating large software, scalability, cost, dynamic in nature, and quality management. Characteristics of good software. ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆಫರ್ಡ್ and how well it can be used. The software must satisfy on the following grounds. That is an operational, secondly is a transitional, thirdly is a maintenance. So well engineered and crafted software is expected to have the following characteristics. Operational ಅಂತಂದ್ರೆ this tells us how well software works in operations. It can be measured on budget, usability, efficiency, correctness, functionality, dependability, security, safety. These are the features which measures the operations of a software. On the budget, on the usability, in the efficiency, correctness, functionality, dependability, security, and safety. Transitional andre, this aspect is important when the software is moved from one platform to another. ಅದು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ 4 ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರೆ that is called a transitional. Maintenance. This aspect brief about how well a software has the capability to maintain itself in every changing environment. That is a modularity, maintainability, flexibility, and scalability.
ಈ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಮೈಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋದು, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ, ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ which uses well-defined engineering concepts required to produce an efficient, durable, scalable, in-budget and on-time software product. So, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ is a branch of computer science which uses well-defined engineering concepts required to produce an efficient, durable, scalable, in-budget and on-time software product is called as a software engineering. ಇದೊಂದು 5 ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಿಗ್ತವೆ.